Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abheben. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Hebt ab. Hob oder hub ab. Hat abgehoben. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich hebe ab. Du hebst ab. Er hebt ab. Wir heben ab. Ihr hebt ab. Sie heben ab. Next up is the preterite. Ich hob oder hub ab. Du hobst oder hubst ab. Er hob oder hub ab. Wir hoben oder huben ab. Ihr hobt oder hubt ab. Sie hoben oder huben ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgehoben. Du hast abgehoben. Er hat abgehoben. Wir haben abgehoben. Ihr habt abgehoben. Sie haben abgehoben. Next up is the subjunctive one. Ich hebe ab. Du hebest ab. Er hebe ab. Wir heben ab. Ihr hebet ab. Sie heben ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich höbe oder hübe ab. Du höbest oder hübest ab. Er höbe oder hübe ab. Wir höben oder hüben ab. Ihr höbet oder hübet ab. Sie höben oder hüben ab. And finally, we'll cover the imperative. Hebe ab du. Heben ab wir. Hebt ab ihr. Heben ab sie. That was our today's learning video about the verb abheben. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.